ka press conference soto kai tendi no kete betata no wala ni ka ko ni no tala ka moy na kawolto patio membe banko kan janni be tamale fo ye register IEC ya bulandi ila kunya to ko banko kan bari ni kole ya dunta patio tem ala ni be la programme ol tamande kan ya kole ya soto e polisol bu mol bu kalon e nyanta men ka patiyol le de hamu nyaafala ila kebaro watu do e kanyo sabab mola watu do e kanyo sabab kebaro woto koleya ka dum pati dum tema koleya ka dum pati nyato ko tema koleya ka dum patiyol ni tamande banku tamande dinyal tema marala banku marlal tema woto wala kende kabiri ñun ko ye problème jama naate banko kan mo naata ka si kaaje ko betata ñaka fulo patiyol bela kawo nalo abe tamande nya sabatin la banko kam me yaalo ni kole hadunta dawo da wo patio wala alamul si safaro ke ka nati patio bela kafo wo sayinka kalon anyanta men tamandela ko ka wo kole ajara ko ni ko interparty committee ala nafa mu walati ka kafo lo me yalo ko patio bela dentala be kan soto je isa jo ko nin kole adunta dawoda pati sa nati no pour la hajo jaar so amo kaydes de bammi yalan ko albele asini fo folo dula a method kacha be caring no pour que ñin kafo ay tariko la so yalon folo wote o men keta janni banko la maral kamo be wulula ye PIEC la soto no provisional independent electoral commission wol ya kata num pour ka patiol diamundo wate yena ye kacha kajibe ila kulya bunda sa jaro non nyal bari kamben kayto man taraje o wato so kabiri constitution o buta on mo sanji tang ani woro la komando 1997 nata ka kumase pour ka patiol kili pour ya kansoto IEC la tamandre nyaato ka kansoto politiko la tamandre nyaato bako kan bari wo fana man na tam lawo me ya kumase bishop tino jensen wo fana mbota la place nata kole ya fana dunta nat ning marlal tema fo Obasanjo president Obasanjo nata nyim banko kan ka moldi amundi fo sonto ko be kamben kayto safela même ba kendela o kole asifa kana woni nyim banko kan ko tege woto maral kango ko même fo memorandum of understanding wo wuluta wo watole la nat la jamando bari anata alamfuta ko men nyanta tamana je fo kole ya kana do ko to wo nata nas wala ya kendi jannin woto tambilal be sotola ko presidential woto ay UNDP nata ka pati wol be kili kajibe fo wo kamben kayto to tanala ka kuto yandi bawo ni ya kuto yandi tumando asimol mako do ko le membe dunkan ne wo wato ko bawo mol mutata jamal ka wo wato ati leaders mutata yaji ko ha ni ku sifa de ni ku manke pour que ñim bondi banko asi kole ya ba asi fitna ba wala banko so ñu sonto ko be sila nga kacha so nga kacha commencé wo wato kono pour que wo maral kan kuto yandi na te fu nga wo maral kan pati wala maral kan kuto yandi
bari janni mo ba safela fale ngoketa wala ken ma karo tili warula ni sama men kan patiol be kambenta amena mo be yaaje kayraba to be tata je ka signoro ke pour ka maral kan kuta kuta so sani mal kan no kutole soto o maral kan no yeme yitande no wala fonga nyaatol ko fanan tombo wala mo sirantiol tombo membe ni kafo fanan sirantiya so wala ke takkil nuwan ani woro ni karol men kan wala ken ni press conference be ke kan ne fanan ka bol kala mutandi ko sirantiol ka bo coalition la karola antile tombonta ka bo GDC APRC na Sidy Njie la tombo honorable Sidy Njie la tombonta amunta ko woto ñing la mu sirantiol ti pour mun kamma ñing kamben kayto me ya lon ko abe kere an men be je wala mo to be sonto ko momo me ya lon ko atombonta pour que president wati fo ya buña president ngo ñanta kalam to fanan ko mo même pareta pour que wo fanan place o mara fo e lota ka kafolo même politique kafoti wo fanan ñanta buñala to ñimmo fulol ñanta tarla banko kan a ñamale isa ko kayro be sabatila isa je fanan ko banko si tano ñaata bawo ni mo yela crossero ke yafu isi ku karango korositoro yala tamande nya sambolo woto kayto fana ba fo kanne ko ni kata patioti kana ke molti men kam dol toni ka dol tora dol la politiko ni la fata kala yela bagaso sisi ka tinga wala ka nenderki ka kumo kolen fo me ya longo dalil tala wo be manja ko saka fitno naati so ko men ka fitno naati e patio nyanta mo karambila pour yo fitna sifa bay ay bembandi fanan ko men yalon ko molla banko la do ko lalum wala banko la jorongol kana ta ka ke ila patio la nafara ngoti ko men yalon ko fanan keta wote ila kan ila kafunyoya ñimbe ñanta tala luwa koto adum fadal ni batam nek luwa koto mom ñanne toñila so aya bambani fana ko ni wote o kata asaniata iso e naman saniya fe fana samba kiti ñaati la kana fitno ki e patiol fana ñanta kamben no ni patiolo pati kafolo e yalo ko ni kolya bunta dawoda patiol la karola e ayise la karola e marlal la karola wo besi complaino dino kafo besi la kayinka memo toñate asa tangante. Okay, Halifa Sallah, I want to come here. We want to find out why do you think there is a need to come up with such a memorandum of understanding between the political parties? The memorandum came into the 7th of March 2017. The whole objective of the memorandum was to deal with a political reality where parties ran into conflict with each other. Government and parties were not really functioning in a manner conducive to a stable democratic dispensation. We felt that the creation of an inter-party committee, which originated out of conflict situation, aiming to make sure that conflict situations do not reoccur. We felt that it was absolutely essential. And of course, the committee existed before in 2006, but it did dormant. And UNDP encouraged us to come together and examine whether we need to revitalize it. And we agreed that we should revitalize it. And in 2016, APRC asked the government, and those parties that were in opposition met to look at the document. We reviewed it together. We shaped its content and eventually agreed on the content. And when we agreed on the content to the highest level, at that time the head of state was the head of the APRC, and the party leaders on the other side agreed that we were going to sign the memorandum at Kairaba. Unfortunately, it did not take place at that time. And what happened afterwards was a change of government. So we proceeded with the process
And the process led us to the signing of a memorandum on the 17th of March. It is essential because whenever conflict occurs, rather than going and taking the order to court, rather than fighting, rather than insults, it is much easier to come to a body where all of us are equal and lodge a complaint, and then it will be looked into as an alternative dispute resolution instrument in the political domain. So the inter-party committee is an alternative dispute resolution instrument mechanism for political parties. Okay, Mr. Sallah, these inter-party committees are still about how many years? No, the inter-party committee is for life now. We hope that it will be here forever. But in terms of those who chair, they chair only for one term. But it means that we have already established a term limit as far as the inter-party committee of one term. So we hope that that will be a lesson and that will be reverberate, everywhere, so that at least that becomes a common knowledge that you serve and we for others to serve. Honorable, one may also reflect on the MOU that the coalition government signed. How are we, assured that the political parties involved in the formulation of this MOU will honor this MOU, looking at what happened during the coalition MOU? Well, it all depends on what you call coalition MOU. I believe that we have to be very accurate now. I have clarified over and over again that the coalition has not signed an MOU. They signed an agreement. Okay. And the agreement was implemented. That's how President Barrow became President Barrow. We had to hold a convention, and everything was adhered to as far as the convention was concerned. Now the issue is, will it be respected as we proceed? Well, that is left to history to prove. Will President Barrow accept 3 years? Those are issues that you have to follow in the future, because the 3 years is yet to be here. So let's see what will ultimately happen. What is important is to know that the objective of the coalition was to effect change by democratic means, because change by other means would have been very expensive for the country. And that strategy, that tactic, has actually achieved its purpose. So in terms of political parties forming coalitions and moving, that's entirely left to different political parties. But what is important is that this agreement, this MOU, is different from forming coalitions. This is an MOU for all the political stakeholders, all parties that are registered. And the aim is not to achieve one thing for one party. The aim is to achieve everything for every party. Everything in terms of having your freedom of expression, your freedom of association, your freedom of assembly respected, so that you can function as a fully fledged party in the country. So it is serving all the parties. So there is really no need for conflict among them. There is greater unanimity. Just imagine how we have selected the chair. We didn't even vote. It was all selected to unanimity, because there is really nothing to gain. It is simply presiding over what I want. So I'm just making you my caretaker. So that should not really create much problem. And what is important now is to see that all parties will end up having difficulties here and there. So if to have an institution where you can go and complain, it's an asset to everybody. So this is an institution which all parties need. That is why we met during the Second Republic, during the past regime, to hammer it out. It was then that we sat endlessly to hammer it out and to come to an agreement, because everybody understood that this is in the common interest. That there is no party leader who wants to be insulted and, all sort of derogatory remarks made against you or party member. So essentially, what we have signed as a code of conduct serves our common interest. That is why I'm very hopeful that it will be implemented. So who is the chairperson of the inter-committee? Well, I am one of the chair, and Halifa Sallah Sidy is another co-chair, because we have these two groups, the coalition and the APRC and GDC, who also have to make a decision on their side.
So I am the chair. So the GDC don't make a decision yet, if I may understand. No, they have. That's what I'm saying. They have agreed to select one person who is their co-chair. Thank you very much. Mr. Sallah, mun nga ñoo wax rek ci li nga doon wax ci anglais ak ci soose rek nga bamtul ñu ko ci olof rek. waaw li ma doon wax moom mooy lu leer la ne parti yëpp dañ am soxla. léegi-léeg ñu tooñante te suñu tooñante fan nga leen a yóbbu mooy ne xaaral ñu dem ci kooti loolu moom dina jël waxtu yàgg a yàgg. moo tax bi nga xamee ne ay jafe-jafe amoon na ci réew mi balaa jafe-jafe di am sax kuréel gi nga xam ne moo yore mbiri élection fexe woon na ba nga xam ne ñu daan au political parties pour ñuy waxtaan waaye waxtaan woo wéeruñ ko woon fenn ñu ngi ko wéer rek ci bugg a waxtaan pour mu jëriñ leen waaye nag amutoon ci këyit ak nangutoo bu ñu ko wéer demoon nañ nag ba nga xam ne bugg nañoo taxawal kuréeli parti yi ci fukki at ak juróom-ñaar ci gannaaw wante boobu itam amoon na jafe-jafe yi nga xam ne moo ci nekkoon mooy ne ka nga xam ne moo ko yore woon moom itam génne woon nañ ko ci place boobu so loolu taxoon na ñu am jafe-jafe ñu dem nag bi am jafe-jafe ci diggante parti yi bañ taxawalee naat loolu taxoon na ba président Obasanjo ñëw ci réew mi waxtaan ak political party ci la njëkkat door na ne nañ am nangutoo ci diggante parti yi pour fexe façon ngi jafe-jafe yooyu bu mu amati suñu diggante ñu defar kayiti nangutoo parti yi signé ko wante gannaaw gi loolu tam amatul doole mu dem ba ñu ñàkkal ko solo ba ci at mali passé ci la UNDP seet ne amoon na kayit bu amoon de parti yi signé ko ne nañ toog di waxtaan ba jafe-jafe bu mu am seen diggante ndax dinañ am kuréel boo xam ne bii dinañ toog di waxtaan ba jafe-jafe bu am seen diggante dinañ ko mën a saafaraan soo bi ñu ooyee parti ni waaw yéen a ngi amoon kuréel googu doo leen ko seetaat seen ndax di ngeen ko mu aussi ndax gannaaw coow li bari na ci réew mi fu mu nekk ci lañ toogaat nag d'accordaat na dinañ seetaat kayit boobu segg ko li ci manqué ñu génnee ko li ci war a beesal ñu beesal ko suñ ko beesalee mu nekkaat kayiti nangutoo ci diggante parti yi loolu nag def nañ ko ba am na ba pare waroon nañ koo signé balaa nguur gi fi nekkoon di génn waaye nag jotuñu ko woon a signé waaye jamono jooju lañ toogoon liggéey ko ñëpp d'accord ci ba ñëpp d'accord ci bi nga xamee nag génne nañ nguur googu nguur gu toog ci juróom-ñaari fan ci match tase woon nañ ci Kayraba d'accord ne bon nag liñ defaroon ba pare léegi jot na ko ñu signé ko ci la ñu ko signé. léegi parti yëpp signé nañ. signé nañ ko ci juróom-ñaari fan ci match. ok ci 2017 mooy ci weeri match lañ ko signé woon Kayraba waaye gannaaw boo signé nag da nga ko war a dundal da nga ko war a suuxat waaw pour dundal ko suuxat ko nag moo waral ñu amoon jotaay doore ko ci fukki fan ak ñaar ba ci ñaar fukki fan ak juróom leen di waxtaanaat naka lañ war a suuxatee ak dundal li nga xam ne mooy nangutu ko waaw ci ñaar fukki fan ak juróom leen nag ci lañ d'accord ne dinañ tànn ñi nga xam ne ñooy toog ci toogu bi mu mel ni dañ def ñaari kuréel bi nga xam ne ñoo taxawaloon coalition bi ici président Barrow pour mu toog ak kuréel bi nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne ñoom bokkuñ woon ci kuréel googu mooy GDC ak APRC am nañu ko soo ñoom tànn nañ seen co-chair honorable Sidy Njie fi mu nekk ni man kuréel gële tànn nañ ma pour nekk co-chair mu mel ni nii la mbir mi ñëwee fi mu nekk nii nag dañ doon waxtaan ak yéen tey pour ñu gis li nga xam ne moom la ñu nangutoo ndax li ñu nangutoo mooy ne bugg nañ réew moo xam ne mboolem koo xam ne ki mu nga yëngatu ci politique dina mën a nekk ci jàmm nguur duñ ko fonk nit ñee ko tànn jox ko cëram waaye nag nguur itam dina jox cër ñi nga xam ne ñoo àndut ak moom tey di séentu pour génne ko ca place boobu ndax ñëpp bokk nguur gi ñii dinañ doxalee ne la ñeneen dinañ waxi seen doxalin nguur di ci jël di ci tibbee di seet naka la war a rafetalee doxalinam mu mel noonu lañ gisee ne réew mu nar a am jàmm noonu ngaa doxalee di nga yaatal nguur yaatal ñi nga xam ne itam ñu ngi nekk ci beneen boor ñu ne itam dafa am solo suñ ñëwee ba wax ci waxi politique jëf ci jëfi politique buñ ci boole tooñ
buñ ci boole saaga buñ ci boole wax ne dangay daanu ci nit isi doole ci politique ne su wote amee te nekk wote bu set nañu nangu su fekkee ne setul yóbbul yëf yi ci fu mbaxana nekkee benn nañ taxawal interparty committee boo xam ne ku ñu tooñ di nga mën a ñëw nga kaalaame foofu ñu seet ko li nga xam ne mooy liy dëgg ñu doxal loolu mu mel ni lii mooy njëriñi kuréel gi nga xam ne foo xam ne fii nguur gis na ne am na lu jaaduwul wala nit gis na ne nguur doxal na lu mu jaaduwul gis IEC doxal na lu mu jaaduwul wala IEC itam gis ne parti yi doxal lu ñu jaaduwul wala ci doomi parti yi gis ne tooñ am na fa wala parti tooñ na parti wala ci police bi loo xam ne lii daal mbirum tooñ la léegi am nga ci bunta boo xam ne bii soo ko ñëwee wax ko gëstu dinañu ko def li nga xam ne moom lañ war a saafaraal ñu saafaraal ko loolu mooy njëriñu interparty committee dinañ fexe nag gën koo siiwal li ñu d'accord ñu yëbbaane ko ñëpp a xam ko loolu mooy suñu warugal fi mu nekk. jërëjëf yow loo si bëggoon a yokk yow. non honorable wax na yëpp soo fu nekk ne loolu rek la foog naa ne dégg ngeen lu wax lu am solo mooy fu nekk ne léegi lii mébét la boo xam ne partis yëpp ñoo ko signé ñu si d'accord te partis yëpp tamit ne pare nañ pour gis ne li nga xam ne loolu lañ d'accord am na waaye tamit duñ ko mun a am si gannaaw media bi gannaaw taskati xibaar yi ak tamit ñi nga xam ne ñoo xoogal nit ñi mooy commandant yi gouverneur yi councilor yi ñu alkaalo yi yooyu ñu ak tamit ñi nga xam ne tamit ñooy suñu partenaire pour ñooñu tamit ñu xam lan lañ d'accord nit ñi xam ne ñun parti si yëpp lii lañ d'accord soo def si suuf ñi nga xam ne parti boo mun di nekk rek nga xam ne ñun de lii mooy suñu mébét comme di honorable nu mu ko waxee mooy ne pour rek gis ne lépp loo xam ne ñu ngi ko jànkuwantu ak si politique various parties yi pour ñu mun koo saafara use ko pour mu nekk loo xam ne ñu ni neen suñu toogee d'accord si ten wax li nga xam ne loolu mooy state blessing soo lii lu am solo la pour ñu ko waxee rek history la wante dama war a wax rek ne mooy ne naa bi na ko fay pardon moom foog ñu gërëm parce que nga lu ñu fi wax ci 2005 2006 kon dafa mel ni ca njëlbeen moom mu fa woon di def kertalaay xaatanam pour gis ne bés bi ni tey am na loolu 2005 ba ren loolu du démba du tey kon loolu tamit am na solo pour ñu recognize loolu noonu tamit comme ni ñu dee wax rek ne mooy ne nit ki foo mun di nekk rek na nga liggéey ngir yàlla bare nga liggéey tamit pour saaf nit ñi kon lii woon na Gambian si ne tamit honorable Halifa Sallah dafa saaf nit ñi soo gisee all the coalition parties ñoom yëpp ñu d'accord ñu select ko in a unanimity kon loolu tamit puugaroo la pour ñun various political parties in this country kon lu ñoo wax it mooy ne lii mooy suñu mébét te léegi fu mu nekk nii comme ñu ko doon waxee rek des na si history pour wax ne ndax li nga xam ne loolu lañ d'accord ànd nañ si def nañ ko nga ànduñ si nga tamit defuñ ko waaye lii dafa nekk loo xam ne buleet la parce que wax na fi lu bari war nañ ko signé tamit signé ko woon ba léegi ñu signé ko match ande booba ba léegi am nañ ko ci as ande mébét la tamit pour def ko loo xam ne mu nekk banqaay ci boppam boo xam ne mu nekk am independent ak also ñu am secrétariat ba pare ci press briefing am bi wax na tamit xalaat tamit mun fa pour gis ne def nañ loi boo xam ne loi bi taxawal na interparty bi parce que lii comme ni ko waxee rek démb ñu ñoo nekk nguur tey opposition la tey ñu nekk nguur ëllëg nañoo nekk opposition kon dafa nekk loo xam ne looy def rek nga xam ne tey am na de waaye ëllëg tamit lu mat a bàyyi xel la soo kon loolu lu am solo la moom foog naa ne lii wér mooy ne place bi nekkul place boo xam ne bii nit ki dafa gis ne am na ci loo ci war a jëlee lu dul rek ne say nawle ñooy wax ne liggéeyal ñu ñun ñaar ñi dañ fa nekk léegi pour liggéeyal leen su fekkee ne kontaan nañ ci suñu liggéey dinañ ànd ak ñun suñu kontaan nañ ci suñu liggéey dinañ ne abal leen ñu seetaan ñeneen rek ñu mel ni daal. léegi décision si ñan la moo jógee. si parti si yëpp ci laa jógee parti si ñooy borom doole yi waaw parti si ñoo borom doole waaw parti si yëpp ñooy toog d'accord su ko defee li war a xew doole parti yi mooy li ñu boole fu mu nekk ndax ñëpp mun a jaar ci yoon waaw ndax suñu ne lu nekk dafa war a dox ci yoon kon ñun ñëpp dañ war a aw ci
yoon moo tax dañ leen gërëm bu baax si seen ñëw te itam bii moom emul fii lii moom ubbeeku la rek ubbin bi itam foog mu demee nii waaye ñu ngee ñëw si ñu ngee taxawal si team yu bari yoo xam ne dinañ ñëw ci media bi di jàngal nit ñi li nga xam ne moom la ñu d'accord ndax suñ parti supporters yëpp xam loolu ne jamono yu bees moo war a juddu si caaxaan ci politique tooñ ci politique loolu daal moom lañ bëgg a génne ñi nga xam ne itam ñooy yoree nguur ñu xam ne ñëpp la ñoo liggéeyal su ko defee parparloo du nekkaati ci biir nguur ci biir police ci ñi nga xam ne ñoo yore mboolem alali nguur dinañ xam ne ñëpp lañ fi nekkal so loolu lañ bëgg rek pour ñëpp xam ko waaw dinañ jàngal nit ñi nag ñu xamee loolu waaw dinañ ñëw ci jërëjëf mbokk yi comme ni leen ko waxee rek ñu ngi woon fii si election house bi gannaaw bi nga xamante ne interparty committee bi mooy kuréel gi nga xamante ne parti yëpp lañ fi taxawal bépp problème bu parti su am ñoo fi taxawal gars yi lépp problème bu am fa nga ko indi pour rek suñu réew ñu mën a am jàmm parti yëpp nag nekkoon fi lii lañ leen amaloon fii nii si Bakau si election house bi jërë ngeen jëf